ничего. It's fine. Fine, yeah. Слушай, а какое сегодня число? And what the day is today? 15-е, так что с прошедшим Днем Валентина тебя. It's 15th, Happy Valentine's Day. Спасибо. Thank you. Слушай, а ты, по-моему, говорила, что у тебя что-то с визой, что-то у тебя должно сегодня... And as I remember, you told me something about your visa, something that will happen today. Угу. Они обещали до 15-го решить с Дауа, Yeah, they promised me till the 15th they should figure out about the case of John Halt residence permit. Вот. Но в который раз проебали. But something happened one more time and they just fuck all that out. Что, на самом деле, что ли? Really? Да. Ну, они мне прислали в конце декабря письмо. Yeah, they sent me an email at the end of December. Ну, вот это официальное бумажное письмо. This official letter till 21st. До 21 декабря я должна была принести все документы. That I need to bring all the documents to the 21st of December. То есть это были контракты на работу. So all the contracts regarding my work. И тест по немецкому. И я супер быстро до Рождества успела сдать тест по немецкому. And German test, and I was like in a hurry, and I'm trying till Christmas to make this lovely Deutsch test really perfect. Причем у меня есть уже этот уровень, но они сказали, что вы должны еще раз сдать на сертификат. But basically I have this level, but they just tell me no. Basically you need to go again and to make the test again. Всего лишь за 180 евро. It's just like 180 euros. Fine. Короче, я сдала тест, взяла справку, подтверждение. And I made a test, made all the relevant documents, all the confirmations. И попросила знакомых, чтобы они мне подписали контракты, что я буду у них работать. And asked my friends to make a contract that I will work for them. И все это отправила письмом. Оригиналы? And just made an email with all the original documents. И письмо не дошло. And the letter just didn't find them. Вот, я приехала в конце января после праздников. I came at the end of the January, after all the holidays. Донесла им еще свидетельство о разводе с переводом и апостилем. And bring the certificate about my divorce. Потому что это еще нужно все апостилировать. Because I need to make all the apostles relevant there. And И я принесла им, они говорят, а где остальные документы? I brought all of them, and they were like, and where are the all other part of all the documents? Я говорю, в письме. And I was like on the letter in attached files. И, ну, в общем, письмо пропало, я собирала все по новой. But the letter just disappeared, and I need to do everything again from the very beginning. Причем, помнишь, в прошлом году они вообще всю папку с заявкой потеряли. And last year, all the folder with all the documents and all the files were missing. То есть ты что, два раза, потом еще раз что-то заявку делала? So you need to make the documents all at once for the second time with all the relevant information and folders and all of that stuff? Нет, это было загадочно. Я пришла за неделю до окончания визы. No, there was not really like that. I just came at the end of the week before the visa was like ending. И говорю, ну, мне уезжать там скоро на каникулы, как там вообще, что с моей заявкой? And I was like, I need to go to vacation, and what's about my request regarding the visa documents? Они такие, а какая заявка? And they were like, which one? We don't understand you. И я говорю, ну вот, я там все подала вовремя за 2 месяца. And I was like, I made all the relevant documents before two months in advance, and И они говорят, мы не знаем, у нас вообще ремонт здесь. Вы, наверное, куда-то не в тот кабинет положили, или вы уверены, что вы вообще подавали? And they were like, no, we don't know. Are you sure that you made all the documents? Are you sure that you actually came here and do all of that stuff? We just don't know. И я человек тренированный. But I have an experience, and И я
когда подавала заявку, я разложила до этого на столе все документы и перефоткала их. And I just, before that happened, I just made all of my documents in front of the table and I made all of the relevant photos of the documents because again I have an experience. И я им показала в офисе фотографии, послала их по почте. And I showed them all of the photos, all of the relevant documents and sent it via email. И, ну, в общем, с помощью этих фоток с телефона я доказала, что я таки подавала. And I confirmed with the help of these photos that actually I did all that I mentioned before, that actually all my documents were there and they were missing and it wasn't my fault. И тогда чудесным образом документы нашлись. And as it occurred later, all the documents were found Через 2 месяца. after 2 months. А кто, что как будто у них там, как будто у них там какой-то человек сидит ответственный именно за то, чтобы... За проебывание. Да, чтобы, значит, документ исчез, а потом, So- когда он понадобится, он появился. So there is a special person that is responsible for this document, so the magnificent disappear of those documents and then the document just like occurs again. Да, и этот, знаешь, этот человечек волшебный, он приводится в движение с помощью 40 евро за нотфальвизум, потому что они ждут, пока у тебя закончится твоя виза. Yeah, so that's magnificent person that with the help of 40 euros just make all of that happen, like all the process just come up and work. Что, я не поняла, ты взятку, что ли, дала? Нет, потому что они ждут, пока у тебя закончится разрешение. So you are bribing them? No, that's not true. They just waiting till your permit. You need to wait for the permit. Потом говорят, ваши документы еще на рассмотрении, вы не можете пока выезжать из страны. They just don't know you can't leave the country now because we need to make all the entire bureaucratic process of all the documents to look them through. Но всего лишь за 40 евро вы можете получить визу, и тогда вы можете ездить. But just for 40 euros you can just make your visa in one day and do whatever you want. А как виза называется? Not for visa. And what is the name of the visa? It's not fun visa. For emergency. It's like emergency visa. Но тебе не надо доказывать, что это у тебя emergency. But you don't need to confirm that that's emergency visa. No, it's okay because it's mentioned in my passport. That's, you have an emergency? Да, и на границе, потом на всех границах тебя спрашивают, а почему у тебя срочная виза, что случилось? Yeah, and on the border you're just facing really relevant questions. Why do you have this urgent visa in your passport? И что ты говоришь на это? Смотря на какой границе. And what just you're answering them? Basically, it's dependent on the border where you're in. Ну, короче, они вот эту заявку рассматривают с августа уже. In a nutshell, they're just looking for this inquiry like since August, I guess. У тебя тоже так долго длилось на гражданстве? Did you have the same story with the citizenship? На самом деле, у меня это все дело длилось 5 лет. To be honest, all of this lovely process, like with me in my story, was like 5 years long. Отлично. И через, наверное, года 3-4, я уже не помню. And I guess after 2 or 3 years, они, значит, потребовали документы, подтверждающие, что мой папа в Австрии платит налоги. and they just need a document that my father in Austria paying taxes. А я их спросила, а при чем тут мой папа? And I was just kind of asking, like, why my father, like, Про двоюродную бабушку не спрашивали. Про двоюродную бабушку нет. did they ask you about your second grandma or something? Нет, не спрашивали. Но в конечном итоге, за счет того, что мой папа работает вообще в России. And like, as it occurred, as my father was working in Russia, Я пошла к адвокату, который мне, значит, писал, я уже не помню, за сколько евро, сочинение насчет
договора между Австрией и Россией в I went отношении to the lawyer who налогообложения. make a document me about the relations between Russia and Austria, but I didn't remember correctly. But И, в общем, принесла я бумагу от адвоката, and I bring the document да, from the lawyer, отдала, вот, и потом, ну и, в общем, они ее взяли, and they took it. стали дальше, значит, рассматривать дело. And just again, there's some process of inquiry and everything. И в какой-то момент я, когда посмотрела в свой акт, And then when I look again at the document and all the case, через, там, не знаю, несколько месяцев или через год, вот так, after several months or even a year, вот, то вот это сочинение от адвоката, оно, значит, его там не было. so this essay Волшебный человек. from the lawyer, it just disappeared. There was no essay from a lawyer. Вот, но я так подумала, и бог с ним. But that's fine, okay? Вот, а вообще, на самом деле, один раз я помню, когда я стояла в очереди, в очередной раз на запись, то передо мной... Да, нет, там помимо... But basically, once when I was standing in the crowds and waiting, то, по-моему, передо мной или за мной там стоял адвокат со своим клиентом. I think that behind or something, the lawyer was standing with his client, И его мандат, то есть его клиент спрашивал, а мы в правильной вообще очереди стоим? and his client was like, "Is it correct? Are we in the right track of waiting?" И адвокат как-то так неуверенно себя вел, если честно. And the lawyer was kind of inconfident, and he was. И он сказал такую фразу, причем на английском языке, And he was answering in English. то что, ну, вы не волнуйтесь, там все окей. Don't worry, that's gonna be fine. А потом он по-английски сказал, it seems like a normal procedure. And then he just added in English, seems like a normal procedure. Причем я не поняла, как это связано с очередью. And I didn't understand how it's like correlate my question about the right correctness of the track of people, and with his answer. Ну, меня вообще эти очереди добивают, знаешь, такая дрессировка, вот эти пам-пам. I just can't stand this crowd of people who are waiting there, and with all of that sounds, pum pum. Это дрессировка, и ты заметила, кстати, что в магистрате стулья прикованы цепями к столам? It's like training. It's like really life training, because even have you noticed, like in magistrate, you always have these lovely chairs with chains that like make them stand on the ground. Чтобы их не украли, что ли? Not just steal them or something. I don't know. Ну, вообще чувствуется какое-то такое Я не видела цепей. And you just feel that atmosphere of these chains and chairs and people and crowds. That's really horrible. Я помню, как у одной женщине в зале как-то нервы сдали. I remember one woman, she was always nervous in the audience while she was waiting. И она каждый раз вот так вот вскакивала, я не знаю, каждый раз, когда вот этот дзинь-дзинь новый. And every time when you see this lovely din-din and the screen on the screen with number, she was just jumping right from the chair, because she saw that was like her turn to come in. И потом люди подходили к ней и говорили, что нет, успокойтесь. And people are coming to her and try to calm her down so that everything's fine, it's not your turn yet. Я Вику недавно успокаивала тоже по поводу бюрократических. Not long ago, I was talking to Vika regarding these bureaucratic processes in Austria. Я еще вспомнила вот что. By the way, I remember something. Я вспомнила все-таки самый ужасный момент. I remember the most horrible point. Это было, когда у меня уже фантазии просто не хватило, какие документы они могут от меня еще потребовать. I just don't have an imagination and no fantasy to just come up with ideas what's more document that they can demand from me. И в какой-то день я к ним пришла и говорю с человеком, который ответственен. And I just came there and talked to the responsible person. И спрашиваю его, каких документов у вас еще не хватает. And I just inquired which documents do you need more
to fulfill all the process. Он говорит, никаких. And he was like, no, we are fine. А я говорю, а что тогда вы еще должны сделать в моем случае? And I was like, so what's like more? What's the duration of the process? What do you need to do more to give me all the answer? Он говорит, а я должен отнести ваш акт к моему боссу. And he was like, I just need to bring your case to my boss. И я сижу и говорю, ну принесите, раз уже там And все I was like, документы. okay, can you just bring it because like all the process is already fulfilled. А он говорит, нет. He was like, no. А я говорю, а почему нет? And I was like, why? Он говорит, потому что мне нужно привести ваш акт в порядок. And he's like, we just need to figure everything out and to make things clear in your case. И причем он когда говорил, я не знаю, что это было, у него все время высовывался язык во время разговора. And when he was talking, I don't even know how to describe it, but his tongue basically was always like coming back and forth from his mouth, and it was really disgusting. That's И в horrible. этот момент у меня потекли слезы. And at that moment, I was just starting literally crying. Он начал слизывать. А он начал... Не плачь, моя хорошая. Don't cry, please, Он меня don't не cry. слизывал. That was really horrible. Да, блин. А что там с Викой говоришь? Ну, она тоже плачет. So you were talking about Vika, and what is with her? She's crying now. И она же вообще собиралась уехать из Вены, потому что у нее нет больше терпения. She decided to leave Vienna because like she can't stand this city anymore and she just like done. Но сейчас она уехала просто на каникулы и решила сдать комнату. And she just left the Vienna for the holidays for now and decided to rent a room. И, ну, короче, она все пытается делать, но она плохо по-немецки говорит. Вот. And she's trying to do everything she can, but her German is really bad. А у нее парень из Германии. And her boyfriend, he's from Germany. И как бы какие-то простые вещи, где он мог бы ей помочь. Really, there are some simple cases when he can just provide some help for her. Он типа разводит руками, говорит, ну да, вот такая жизнь. He just like in some cases he's like, this is life. I just can help you. This is like okay. И ну вот у тебя твои какие-то задачи, у меня мои. You have your problems. I have mine troubles. It's life. Короче, она выбешивается. Я тебе сейчас And long поставлю. story потому short, что she's это- just like she's done. She's stressed out. I can just make an audio when she were talking. Аня, вот знаешь, я сегодня опять расплакалась, блядь, потому что, короче, я сейчас даю эту комнату на фиш-митинг на февраль, и вроде как там снимает баба, там 41-летняя тетка какая-то из Испании, которая вообще бешеная, она мне вынесла весь мозг в земельный центр, что я обещала ей сделать, но я понимаю, что магистрат сделает она сама, и меня это типа не должно ебать, типа я не магистрат, который делает медицину, клепает, знаешь, вот так сидит и клепает. Ладно, короче, она вынесла мне весь мозг с утра, и, ну, и Симон был тоже тут, естественно. И, короче, ну, я говорю, Симон, и там была, может, такая проблема, что она ходит на медицетель, а потом, если она не выпишется, то потом магистрат мне может сказать, какого хуя вы тут не живете, типа, у вас уже 4 человека, там, или дохуя людей в квартире, типа, это пиздёж. Ну, хотя, в принципе, ну, просто был такой прецедент, даже вот эта вот работа, которая напротив моей висела, девочки, турчанки, ей магистрат отказал в визе, и именно об этом, о том числе ее работа, что типа в вашей квартире уже прописано 6 человек, вы не можете экономить, это нереально. И я это помнила, и Симон такой, ты помнишь, типа, все, мне такой, ты знаешь, типа, что это вот так? Я говорю, да, Симон, знаю. Я говорю, ну что, мне нет выбора, я хочу здесь отдохнуть, как бы, я рассчитываю на эти 300 евро. Ну, и вообще, блядь, мне нужны деньги, короче. И я говорю, ну, я попишу, потом, не знаю, ну, заставлю выписаться, и мы с ней даже вместе пойти в магистрат, чтобы я проследила, что она выписалась, например. Ну, не суть, в общем, короче. Я сидела как на свой штрафлист, знаешь, висела на волоске, как всегда, что меня могут, блядь, выписать, мне могут не подать визу, я тут вообще как
хуйня вообще, блядь, из-под ногтей даже хуже. Если он такой, ну, типа, это жизнь. Я, короче, начинаю плакать. Но я начинаю плакать не потому, что мне что-то там, знаешь, ну, как бы, меня это что-то расстроило. Мне похуй. Я начинаю плакать, потому что я опять начинаю понимать, что я здесь вообще никто, ничто, что меня могут выкинуть в любой момент в любую хуйню. И рядом со мной сидит человек, который я знаю 5 лет, который знает все мои родственники, они его очень любят, и который мне говорит, типа, это твои проблемы. Я говорю, Симон, вы все такие европейцы просто ёбнутые. Я говорю, вы просто, блядь, поехавшие на своих границах. И просто иди нахуй. Я иди нахуй, мне сказала, просто он такой, ну, типа, это жизнь, ты понимаешь, вот ладно, все будет нормально, там, типа, просто ответь ей, типа, что ты не сделала с. Она просто еще не думала, что я должна, знаешь, где-то у нее подписать у соседей. Я говорю, ты сама подписываешь, типа, ты подходишь к соседям, которые живут, и говоришь, типа, подпишите, вот, понимаешь, и идешь сама по регистрации. Я, типа, это с тебя делать не буду, она этого не понимает. Стало так обидно, я просто вспомнила наш вчерашний разговор с тобой, и, типа, а он когда-нибудь предлагал тебе что-то сделать, вот, типа, чтобы облегчить твою участь? Да нихуя, да, все, на чем мы домой, там, блядь, там, типа, ой, это все будет хорошо, да нихуя, блядь, Дима, сколько можно уже ебать в мозг, я просто это не понимаю. Как ты можешь вообще из него, потому что нормально, типа, вот, ну, ты, блядь, просто вот уже живешь в моей квартире в Москве, со всеми моими родственниками, блядь, я не знаю, от бабушки, там, блядь, до троюродного братьев, сестер, ты, блин, крестишь там, блин, у моего брата сына и говоришь мне такие вещи. Типа, это твои проблемы, типа, сори, и как бы тебе вообще ничего не колышет. Да, вы не колышете человек, которым ты встречаешься 5 лет, и страдает просто круглосуточно, блядь, в этой стране. И тебе вообще поебать. Пока он, блядь, не сдохнет, наверное, ты не шелохнешься. Заебись просто. Ну, типа, ты впускаешь человека в свою жизнь, просто, ну, как бы, как член семьи. А ему вообще поебать. Ну, для него это, я не знаю, что. То есть, как бы, ему нормально и так. Мы как бы тут вроде встречаемся, и живем вроде в Австрии, но вот сама как-нибудь, типа, ой, мне это, типа, ну, тебя выдернуть, конечно, да, но, типа, это, типа, das исследование. Я говорю, das исследование? Тогда пиздуй, блядь, нахуй. Моя дорогая. Today I was crying again. Long story short, now I'm renting out my room for February while I'm away. Seems like a 40 years old woman from Spain will rent it. And she's kinda crazy. She was always pestering me and just blowing my brain out with Menditato registration. I told her she can have registration, but she has to make it herself. And she just doesn't comprehend it. And that is none of my fucking business. I'm not a magistrate. It's the institution, not me, who's responsible for that. But anyway, she screwed my mom this morning, and it also can be like that. They will start complaining like this. What the fuck? You're already like 6 person or something. Fuckload of people. It's a mess. Moreover, there was an accident with my acquaintance, Turkish girl, who had an awful experience with magistrate. They declined her application for visa by arguing that there are already 6 people in her apartment. There is no possibility for her to stay here. And as I remember their stories, and even Simon, who was here with me this morning, specified the danger of the case. And I was conscious about the risk that I was taking. But I needed money. I just didn't have any option. I wanted to go on the vacation, and I'm counting on this 300 euros. And I just need the money. I just decided to register her and later could make check out, or even go together to this magistrate in person to ensure that she has checked out. But anyway, as usually, I'm doing it on my own risk, hanging by a thread, as usual, as I could be demanded to leave the flat or even face a visa decline. To be honest, I'm feeling myself as a shit on the nails, or even worse. And Simon, my boyfriend, is just like, well, that's life. And I was just literally crying, but not because of a particular situation. I don't give a fuck about that. But I was crying because I understand again that I'm nothing in this country. They can kick me out at any moment for any shitty trifle. And the person who is sitting next to me, whom I have known for 5 years,
whom all my relatives know and love. He's just telling me this. These are your troubles. And I'm like, Simon, you Europeans are crazy and sick. Freaked out on your border, just fuck you. Oh, of course, I didn't say fuck you. And he was like, that's life. You understand? It's gonna be fine. It's gonna be okay. Just tell about the rent that you will manage to do the registration. But the thing is that I thought that I should sign the document with neighbors. But she shouldn't be doing it by her own. Should be doing that by her own. Come to neighbors and say, please sign. And after the collection of all the signatures, she should go to magistrate. I will not do this stuff instead of her, but she didn't comprehend that. I remember our last talk and your direct question, whether he just wants trying to do something for you, help you out, bring relief or something, just nothing. All he can do is just hug and say it's gonna be fine. No way it's gonna be fine, Simon. Fuck yourself. That's it. How long you gonna fuck my brain? How could you? I just don't get it. But he's fine with it, you know. You're living in my flat in Moscow with all of my relatives, starting from grandmas until 4 cousins. You're about to sign on my brother, and you just keep telling me this? It's your problem? I'm sorry. That is it? And nothing matters to you at all. Doesn't matter that the person whom you are dating for 5 years, just struggling and suffering, really suffering 24/7 in this country. You just doesn't give a fuck. Till you probably die, you won't give a fuck. You let a person enter to your life as a family member, but he doesn't care. For him, you don't know what it means for him. It's probably just okay. We are kind of dating and living in Austria, but do it on your own somehow. I don't know. Yeah, you have a problem with registration. Okay. They can kick you out. Well, that's fine, you know. Kind of, das ist Leben. And I'm like, man, if das ist Leben, then just get fuck off. Das ist Leben. Turn off the video. No artists on the video. So. Thank you. We just wanted no videos, and there is a video on which you were taking, so now it's off. Yeah.